dan littafin. Abu na gaba kuma ba komai bane illa screen guard din da take zuwa da shi. Wannan ita ce Infinix Zero Ultra. Mu je kai tsaye don mu yi unboxing ɗinta. Muna buɗe saman muka ja ledan muka yaga shi gabaki da kana buɗewa babu da zaka fara gani sai Infinix Zero Ultra din muka je ta gefe ɗaya. Abu na gaba ba komai bane illa wannan katin MTN din da take zuwa da shi. Sa'annan sai kuma wannan kwalin da yake ciki. Wannan kwalin ba komai bane a ciki illa pil. Sa'annan sai kuma wannan dan littafin. Abu na gaba kuma ba komai bane illa screen guard din da take zuwa da shi. Sa'annan sai kuma wannan fake dollar din da take zuwa da shi. Abu na gaba kuma ba komai bane illa wannan pouch din wayar da take zuwa da shi. Sa'annan wannan cable ne da zaka iya hada shi da earpiece din, sai kuma earpiece din da kanshi shi ma. Abu na gaba kuma ba komai bane illa USB da take zuwa da shi wanda zaka caja wayar. Sa'annan kuma da wannan kan cajan take zuwa. Wannan shine kan cajan da take zuwa da shi. Sai ita kuma wayar da kanta. Amma muka je kai tsaye muka bare ta, kun ga yanda gaban wayar yake, sannan kun ga yanda bayan wayar yake. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing. Yanzu kuma zamu shiga cikin review. Kamfanin Infinix sai launching din Zero Ultra a 2022 October 5. Sai releasing din shi a kasuwa 2022 October 25. Yanayin weight ɗinta ma'ana nauyinta 213 kg ne. A gefen sim kuma tana zuwa da dual sim ne. Gefen display tana zuwa da AMOLED. Size ɗinta kuma 6.8 inches. Resolution tana zuwa da 1080 x 2400 pixels. A gefen platform tana zuwa da Android 12 ne. A gefen memory waya ce da bata zuwa da card slot. Internal storage ɗin da take zuwa da shi tana zuwa da 256GB 8GB RAM. A gefen main camera waya ce da take zuwa da triple camera, ma'ana camera guda uku. Na farko yana zuwa da 200MP wide, na biyu yana zuwa da 13MP ultra wide, na uku yana zuwa da 2MP. A gefen video zaka yi shooting 4K at 30 fps. Sannan zaka yi shooting video 1080p at 30 a 60 fps. A gefen selfie camera waya ce da take zuwa da single camera, ma'ana camera guda daya ta gaba. Wannan camera ɗayan ta gaba yana zuwa da 32MP wide ne. A gefen video zaka yi shooting 1080p at 30 fps. A gefen sound ba laifi waya ce da take zuwa da loudspeaker. Sannan Infinix Zero Ultra waya ce da bata zuwa da 3.5mm jack, bata zuwa da shi. A gefen features ɗinta tana zuwa da sensor fingerprint under display optical ne. A gefen battery waya ce da take zuwa da 4500 mAh. A kalolinta tana zuwa da kaloli ne guda biyu. Na farko Coast Light Silver, na biyun kuma tana zuwa da Genesis Noir. Duka anan muka kawo ƙarshen unboxing da review. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, sannan ku taba mana alamar ƙararrawa domin da zarar mun ɗaura sababbin bidiyon mu YouTube za su ke sanar da ku. Mun gode.